Salut tout le monde, bienvenue à cette diffusion spéciale. Aujourd'hui, nous allons retransmettre la conférence de presse du NHPPA. Donc, c'est le Natural Health Products Protection Association, donc l'Association de la protection des produits de santé naturelle. Vous savez que le Canada a une gestion bien spéciale de la santé. On l'a vu durant la pandémie. On a vu c'était quoi la loi sur la santé publique. Toujours est-il, pour en revenir au NHPPA, ça a été fondé en 2008 et parce que déjà à ce moment-là, il y a une guerre contre les produits naturels. Je vous fais un petit topo très rapide. Aux États-Unis, un produit naturel ne peut pas être considéré dangereux pour la santé. Puisqu'il est naturel, il vient de la nature, il ne peut pas être dangereux. Si tu veux qu'il soit considéré dangereux, il faut que tu le prouves. Et c'est déjà arrivé. Par exemple, il y avait des plantes qui mimiquaient l'éphédrine ou qui mimiquaient la caféine, etc. Je sais qu'au niveau de l'éphédrine, ça a été enlevé sur le marché. Est-ce que c'était dangereux? Non. C'était absolument pas dangereux. Mais il y a du monde, des études qui ont démontré que la molécule naturelle de l'éphédrine n'était pas bonne pour être vendue over the counter, pour l'acheter à la pharmacie ou dans les magasins de produits naturels. Bon. Alors, ça ne prend pas grand-chose pour enlever un produit naturel de sur les tablettes. Un produit naturel peut être immensément plus sécuritaire qu'une molécule acceptée, comme par exemple, vous pouvez acheter de l'aspirine à la pharmacie. Et les derniers chiffres que j'avais regardés, mais là, ça date de très, très loin. Aux États-Unis, je pense que c'était dans les années 90, à l'Université Cornell, j'avais suivi un cours et ça parlait de... C'était 112 000 hospitalisations des gens qui ont pris de l'aspirine. Alors, vous voyez que les produits naturels, même aux États-Unis, c'est pas facile. Mais au Canada, c'est bien pire. La loi qui est passée maintenant au Canada, ce qu'elle cherche à faire, c'est de considérer un produit naturel exactement comme un produit pharmaceutique. C'est-à-dire que le gouvernement du Canada prend pour acquis que la nature est dangereuse, que vous pouvez pas vous soigner vous-même. Ça prend absolument l'intervention d'un docteur. Sauf qu'un docteur ne peut pas non plus prescrire des produits naturels. Même si le Collège des médecins dit le contraire, eh bien, on va prendre le cas du docteur Barry Breger. Puis j'ai des notes ici. Dr. Barry Breger, qui est souvent cité notamment par Caroline Mayou. Donc, c'est un médecin de famille montréalais qui pratiquait la médecine orthomoléculaire. Il doit être à la retraite maintenant. Donc, c'est une approche qui utilise des doses élevées de vitamines, de minéraux, etc., de produits naturels, ce que Caroline Mayou fait en passant. Et ça fonctionne très, très bien même. Je veux dire, moi, je ne suis pas allé à la clinique depuis que je connais Caroline parce qu'on utilise cette approche-là. Et ça guérit vraiment les gens. Puis le Dr. Breger a étudié là-dedans. Puis lui, en tant que médecin compétent, avec de l'expérience, des connaissances, c'est comme ça qu'il soignait sa clientèle. Le Collège des médecins a dit non. Il a été radié pendant 3 ans parce qu'il avait prescrit 1 gramme de vitamine C. Alors, il y a une guerre contre les médecins qui cherchent à sortir du domaine des produits chimiques. Et on a vu durant la pandémie, par exemple, que en 2013, Dr. Fauci était d'accord avec ça, que l'hydroxychloroquine, c'est le médicament qui était choisi pour combattre contre les coronavirus. Et lorsque le COVID est arrivé, qui est un coronavirus, ils ont occulté l'hydroxychloroquine. Ils ont occulté l'ivermectine, un produit qui fonctionne, qui a gagné un prix Nobel, puis ça a guéri des gens de leur coronavirus ou de peu importe ce qu'il y avait. C'était peut-être pas le coronavirus parce que les tests n'étaient pas très fiables. Mais ils ont guéri. Mais ce médicament-là a été occulté. Donc, c'est pas juste contre les produits naturels, c'est contre n'importe quoi qui peut vous guérir. Là, une fois de temps en temps, je dois faire un petit refresh parce que les autres, c'est ça, ils vont être live à 10h, donc je dois surveiller mes choses. C'est juste pour vous mettre un petit peu en contexte de ce qui va se parler là. Donc, Shawn Buckley, c'est lui qui avait fait, en fait, le Health Charter Tour.
la tournée de la Charte de la santé qui s'est déroulée du 4 au 25 octobre 2025 et qui a même un député fédéral qui soutient le Nhppa. C'est la raison pour laquelle ils ont eu une conférence de presse avec le CPAC. Là, je ne vois pas le CPAC aujourd'hui qui parle de cette conférence de presse-là. Mais c'est une espèce de caravane, une espèce de petite vanne, là, puis ils se promenaient d'un océan à l'autre. Dans les magasins de produits naturels, il y avait des conférences pour expliquer justement qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire. C'est-à-dire que le gouvernement veut carrément vous empêcher de vous soigner vous-même. Le gouvernement vous considère comme des enfants. D'ailleurs, si vous voulez savoir exactement, puis ça, c'est Roxane la banane, elle a nailé exactement comment le gouvernement vous considère. Kiki caca coucou. Kiki caca coucou. Pou 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 pou. Alors, c'est comme ça que le gouvernement vous considère comme des enfants incapables de prendre des décisions. Vous êtes traités comme des enfants. D'ailleurs, la ministre de la Sécurité publique à l'époque, qui vous a demandé durant la pandémie d'être obéissant, docile, tout va bien aller. Soyez des bons petits moutons, croyez ce qu'on vous dit sur parole, faites pas vos recherches. Ils ont militarisé les médias subventionnés afin de vous faire taire, de cacher les suicides, de cacher les effets secondaires. Ils sont coupables de crimes de guerre, tous ces gens-là. Et ils vont tout faire pour les profits des compagnies pharmaceutiques pour vous empêcher de vous soigner vous-même. Et ça, c'est très inquiétant. Il y a des vitamines, il y a des minéraux, il y a des combinaisons de nutriments, il y a des huiles essentielles. Avec ça, vous n'avez pas besoin de médecin, à part d'une fracture mais tu sais, un streptocoque, aucun problème maintenant avec ce que j'ai comme dans mon arsenal, puis je guéris bien plus vite, là. La grippe, le rhume, les infections hivernales, même des douleurs chroniques, il n'y a rien, là, je veux dire. Un problème de digestion. Vous allez à l'hôpital, pourquoi, dans le fond? Vous allez là parce que vous avez attrapé un virus. Bon, OK, les huiles essentielles vont s'en occuper avec les vitamines. Mais ça, oui, ça va sauver beaucoup d'argent au système hospitalier du Québec. Mais le gouvernement, il n'est pas là pour que les contribuables payent moins, là. J'espère que vous comprenez ça. Les bandits qui sont au pouvoir aujourd'hui ont protégé des compagnies pharmaceutiques et peu importe le nombre de morts puis de malades qu'il va y avoir. Je pense que c'est clair, là. Et avec ce qu'ils font au niveau des produits naturels, de vous empêcher d'avoir accès à des produits naturels, c'est épouvantable. Ces gens-là méritent d'être dénoncés puis d'être punis. Shawn Buckley est celui qui va faire la conférence de presse. Je regarde l'heure, je fais une autre petite vérification à savoir quand est-ce que ça va commencer, parce que ça va commencer bientôt. OK, donc on va attendre encore quelques minutes. Donc, Shawn Buckley, c'est un avocat qui a déjà travaillé du côté de Santé Canada. Et il devait, lui, attaquer en cours des gens qui soignent naturellement ou des compagnies de produits naturels. Et à un moment donné, dans un dossier, il y a le médecin, un médecin style Dr. Breger, qui dit, ben, vous allez parler à mes patients. Puis là, il y a des gens avec des cancers qui ont guéri, des troubles graves qui ont guéri. Puis là, tu dis, ben oui, la médecine, tu sais, tu peux dire, ben, tu sais, une fois de temps en temps, peut-être qu'il y a des gens qui vont guérir pour peu importe. Le 5, 6, 10, à un moment donné, c'est plus difficile. Alors, Shawn Buckley a compris que, oups, je suis peut-être pas du bon côté de la clôture. Il était l'avocat principal à la Commission d'enquête nationale citoyenne. Il a fait un travail exceptionnel. Et il s'occupe maintenant du Nhppa pour défendre vos droits de vous soigner vous-même. Donc, Caroline Mailloux, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous enseigne comment vous guérir vous-même. Elle donne des conseils généraux. Elle a parfaitement le droit de faire ça. Mais par contre, tu sais, des naturopathes comme Annie Junot, qui reçoit des patients qui veulent guérir parce que le système hospitalier les a complètement abandonnés.
Ben elle, il y a un espion du Collège des médecins qui est allé chez elle. Puis pour... Le seul crime qu'elle a commis, c'est de guérir les gens. Puis on lui envoie des amendes de quoi, 60 000 je ne sais pas trop, là, mais des gros montants. Et ils veulent mettre les naturopathes hors marché. D'ailleurs, c'est triste parce que les écoles de naturopathie, ça coûte très cher. Hein? Je pense que c'est 40 000 pour avoir un diplôme, mais de pratiquer la naturopathie au Québec, à toute fin pratique, c'est illégal. Vous n'avez pas le droit de soigner les gens. Vous n'avez pas le droit de dire aux gens comment se soigner. Et bientôt, vous n'aurez plus accès aux produits naturels. C'est aussi simple que ça. Donc, aujourd'hui, on va écouter la conférence de presse du Nhppa qui va commencer très, très, très bientôt. Et je pense qu'ils vont annoncer qu'il y aura une autre commission d'enquête où les gens qui sont blessés des vaccins vont pouvoir s'exprimer parce que il y en a énormément. Alors, on va aller écouter maintenant cette conférence de presse-là. So thank you very much for being here today. Over the past several years, Canadians experienced the pandemic in very different ways. Many families lost loved ones to COVID-19. We had many frontline healthcare workers, and our first responders carried an enormous burden. And I want to thank all our first responders and our frontline healthcare workers for all the work that you do every single day. But there was also Canadians who suffered serious adverse events following vaccinations who feel their stories have not been adequately heard. Every Canadian deserves to be treated with dignity, respect, and compassion. When people come forward with concerns about their health, our first response should never be dismissal. It should be listening. The individuals sharing their experiences through projects such as the Allison Inquiry are not statistics. There are mothers, our fathers, our sons, our daughters, our friends, and our neighbors. Their experiences deserve to be documented, examined, and understood. Good public policy depends upon public trust. Trust is strengthened when governments and institutions are willing to ask difficult questions from the evidence, wherever it leads, and acknowledge when people have been harmed. My position is simple. Compassion for those who suffered from COVID-19 and compassion for those who were injured following the vaccination, and a commitment to transparency, accountability, and giving people a chance to share their stories and to be heard. Canadians should never be afraid to tell their stories, and government should never be afraid to listen. Today, I want to highlight two reasons why these stories matter and why Canada needs a more thorough examination of its pandemic response. First, we can't ignore the experience of Canadians who were injured following the vaccination. The government recognizes this. Even the Liberals recognize this. And federal reporting through the public health has said that there's been over 58,000 adverse events reported in Canada, including more than 11,000 classified as serious. The Federal Vaccine Injury Support Program had received more than 3,500 claims. More than 3,000 of those claims were deemed admissible for review, and so the government acknowledged that people have been injured, and yet only over 250 people have been compensated. Those numbers alone tell the story on just how slow and unfair the process has been. Many individuals tell us they have struggled to be heard, struggled to navigate the system, and struggled to obtain answers. There are legitimate questions about whether the support program is delivering the assistance efficiently. According to the report by the Globe and Mail last year, more than $54 million was provided to Oxarrow, the company administering the Vaccine Injury Support Program, with more than $36 million being spent on administration. That's 2/3 spent on administration, while only a fraction of the claims have resulted in compensation. Whether one supports or opposes government pandemic policies, I believe Canadians agree on one principle. If people have been harmed, they deserve compensation, support, transparency, and a timely assistance. Second, Canada has increasingly become an outlier among democratic nations when it comes to reviewing what happened during the pandemic. More than 30 democratic countries have launched significant COVID inquiries, including public commissions, parliamentary investigations, and independent national reviews. These include countries such as the United Kingdom, Australia, New Zealand, Sweden, Norway, Italy, France, the United States. Many G7 countries and many Commonwealth countries have recognized that an event of this magnitude deserves careful examination.
These reviews have looked at government decision-making, lockdowns, mandates, policies, vaccine policies, economic impacts, public health preparedness, and civil liberties concerns. They have not undertaken these inquiries because they all had the answers. They undertook them because their citizens deserve answers. Yet here in Canada, one of the most significant events in modern national history has never been examined through a comprehensive national public inquiry with the level of transparency and independence that many Canadians believe is necessary. That said, we're not proposing a national inquiry today. What we are proposing is something more immediate and accessible, an opportunity for Canadians to share their experiences, tell their stories, and ensure that their voices are heard. As I've traveled across the country, and as my colleagues have traveled across the country, we have heard countless stories from Canadians. People have come to my office, people have written letters, they've sent emails. Some lost loved ones to COVID-19. Some people lost businesses. Some struggled with isolation and mental health challenges. Others experienced severe adverse reactions following the vaccination. What they all have in common is a desire to be heard. That is why this conversation matters. This is not about relegating every decision or relitigating, every decision that was made during an unprecedented crisis. This is not about assigning blame. It's about learning. It's about listening. It's about ensuring that when the next public health emergency arrives, Canada is better prepared because we had the courage to examine what happened honestly and openly. Canadians deserve transparency. Canadians deserve accountability. And above all, Canadians deserve to know that their experiences matter. The stories that we will hear in September are a reminder that behind every statistic is an actual human being. Their voices deserve to be heard. Many have suffered in silence, and their country should be willing to listen. My call to action is, if you've been injured or someone you know has been injured, we'd love to hear your stories. I'd ask you to go to allisoninquiry.com and fill out the forms, and then hopefully we can get a chance to hear your stories. My name's Shawn Buckley, and I'm a lawyer that is volunteering with the COVID Testimony Association, which is a not-for-profit that was set up to help manage this inquiry. This inquiry is meant to be a nonpartisan inquiry. If it was set up by the Conservative Party or the Liberal Party or the NDP or the Bloc, it would be difficult for other MPs to participate. So this is rather unique. The COVID Testimony Association is citizen-run. It's a volunteer organization, so I will be participating, Teresa here, who will be speaking next, are participating as volunteers to partner with MPs so that MPs from all stripes of all parties feel free to come and listen to Canadians, because that's all that's happening here. And the motivation is quite something. I was involved in another citizen inquiry, the National Citizen Inquiry, which is in 2003, listened to vaccine-injured persons. And I remember there was a volunteer named Christine, and she was getting quite involved. And I asked her, I said, Christine, why are you helping? Why are you volunteering? And her body language, she just froze. She got this pain look on her face, and she just froze. And I knew that she was volunteering because somebody close to her had been injured by a COVID-19 vaccine. I was now just waiting to hear who it was. And she explained that her husband died after taking the shot. Her best friend died after taking the shot. And a teenage son of another very good friend died after taking the shot. We've all had this type of experience. For me, early on, once we started down this road, it was in my neighborhood myocarditis. So that the teenager that did my yard work couldn't do my yard work anymore because of myocarditis. A neighbor a couple doors down in early 30s, myocarditis. Another neighbor down the block, severely bedridden and sick for a long period of time. And now it just seems I'm surrounded by people that are getting cancer. In fact, one of the persons that I'm hoping will help in a very significant way with this inquiry, I'm hoping that will be far enough down the cancer journey to be able to participate.
And everyone I speak to, we all have this experience, are aware of people. And so this is something that we need to address. Now, what's interesting is even in arriving here today to do this press conference, I've learned that this is a topic that almost seems to be forbidden. MP Dean Ellison last year indicated, I'd like to actually just listen to Canadians sharing their stories in a more formal way. Every MP is having this experience in an informal way, where Canadians are coming to them and wanting to talk about vaccine injury. And we spoke to several MPs, and it's interesting, they'd ask questions like, is it okay? Am I going to get into trouble? How is Parliament going to react? How are parties going to react? That there seems to be a fear in actually having people come and formally share their stories before a panel of MPs, and senators are also invited to participate. And it's kind of got me thinking, we'd gone through this experience where decisions were made to try and get as many people vaccinated as possible. And this inquiry is not here to question any of that at all. But there was pressure, and we experienced that pressure, but that pressure is no longer here. We should be free to speak now, and I wonder if what's happened is we'd internalized that pressure that was there before. And now we need something to give us permission to speak again. So it's certainly, I've learned that our lawmakers need permission to speak again. And I anticipate that the MPs and senators that participate in this inquiry, which is just to listen to ordinary Canadians sharing their journey, that it's going to be something that will be freeing for all of us. Again, this is nonpartisan. This is just to create an opportunity for Canadians to share their stories. The Ellison inquiry is not to make any findings. It's not here to grind an axe. It's so that our elected representatives and our appointed senators have an opportunity to listen to you Canadians. And, as MP Dean Ellison spoke earlier in this press conference, I mean, there are numbers. We know that a lot of us have been injured by the COVID-19 vaccines. And it just raises the question, can we not accept that we're here today, that many of us are injured, and we need to hear their stories, and we need to privilege them? When we were doing the National Citizens Inquiry, there were a couple of themes that came out that are troubling, but they need to be addressed and they need to be spoken about. And one was people that were vaccine injured really felt like they had taken one for the team. And I think we need to understand and appreciate that a large number of Canadians were volunteering to take the COVID-19 vaccine to protect the rest of us. So they were doing something to protect us. And now that they're injured, we have a responsibility, A, to recognize that they were injured, to listen to their stories, but we also have a tremendous responsibility to care for them. Another thing that they shared, so, first, they were doing this to protect others. They were taking one for the team. But their experience, many of them, their experience with the medical community is that there was a reluctance to accept that they were actually injured by the vaccine. Some of them even described what most of us would describe as gaslighting. Like there's almost this refusal in the medical system to accept that they were vaccine injured. Now, we're all the same. Doesn't matter whether we're just common citizens, whether we're elected members of Parliament, whether we're healthcare providers. We all had this experience where there was pressure on us not to question. And it's reasonable to assume that the medical community has also internalized that pressure because they're there to help us and they're under tremendous strain. And we're hoping that having ordinary Canadians sharing their stories at the Ellison inquiry will also assist the medical community in giving them permission to speak. Because here's the ethical problem that we have. And,
we basically have a commandment to love each other like we love ourselves. And when it comes to, here we are in 2026, when it comes to those of us that have been injured by the vaccine, love includes listening to their stories, giving them a safe place for them to understand that, they haven't lost their mind. They're not alone. We are going to listen to them. But loving them also includes then those that are vaccine injured, acknowledging that they're vaccine injured so that they can be treated properly. Not, oh, it's something else, because there are protocols, there are treatments, and we do a disservice by not having this conversation, by not focusing our care on those who have taken one for the team. We do them a disservice by not having this conversation. So we view this as a real opportunity. This is just an opportunity for Canadians to come together, to share their stories in an open, nonpartisan environment. And so we are inviting all Canadians, we're inviting those that are vaccine injured to apply to become witnesses. So you can go to AllisonInquiry.com. You can also go to COVIDtestimony.com. You will find us. Apply to be a witness. If you know somebody who's injured, encourage them to apply to be a witness. We are calling on all members of Parliament and senators to contact Dean Allison and apply to participate in this inquiry. It will change you. You're already listening, and thank you. You're already listening to the stories of Canadians who are vaccine injured. We know you're listening. This gives you another forum to do it in a more formal way. We're inviting you to join us. We're inviting the public. We're inviting the public to participate in this. For the vaccine injured that want to have a voice, that want to share their stories, that want to be heard and acknowledged, it's meaningful if there are people to listen. And so we're inviting you. The Allison Inquiry is going to be heard on September 8th, 9th, 10th, and 11th from a committee room on Parliament Hill. It will be broadcast live, and we're inviting all of Canadians to participate in what we anticipate is going to be a healing journey for the nation and a beginning for us to be free to basically have a conversation about something that we need to have a conversation about, not in a judging way, but just listening to each other's stories so that together we can decide how to best move forward. Hello, my name is Teresa Buckley, and I'm a volunteer. And I just want to share with you just a little story about my daughter-in-law, and when I spoke with her about what it was that Shawn and I were doing with MP Dean Allison. I told her about a yoga instructor that I had. Her name was Drew Taylor. She testified at the National Citizens Inquiry as well. Drew Taylor was a power yoga instructor. She was the strongest woman I'd ever known. She could do amazing things. She was so strong, mother of two, 32 years old, happily married. She took one COVID-19 vaccine, and within an hour, she was in the hospital, and she remained there for quite a while. She finally started to get better, and she was released. And for her reasons, she got a second shot. The details behind that are her story, they're not mine. I'm just here to share with you that after she got her second shot, she now needs a walker, she has POTS, and she faints about 30 times a day. I think it's time that Canadians listen. I think it's time for people like Drew Taylor have a voice, and I think they need to be heard. When I was sharing this with my daughter-in-law, I had told her about Drew's story, and what my daughter-in-law told me was, I just don't understand why no one's talking about it. Why is everyone quiet?
Why is everyone silent? It's kind of hard to sit in that silence. So today we're not going to do that anymore. It's time. Canadians are suffering from sea to sea, and it's time to hear from them. So I just want to thank you. Thank you, Dean, for being courageous. And courage is infectious. Please go to our website, AllisonInquiry.com, sign up to be a witness, and we look forward to listening to you. The time is now. Thank you. So if there's any questions, we'll now take questions. Sure. Good morning, Dean. You've been a backbencher for a little while now, and 22 years. yes, exactly, since the Harper years. In today's leadership, do you have Pierre Poilievre's blessing to be doing this? Oh, absolutely. I've talked to Pierre about this. I've talked to caucus about it. You know, the amazing thing is that every single member of Parliament, and I have talked to some Liberals, has heard these same stories. So I think if you ask Pierre, he would tell you that he's out and about working very hard. And I know that he hears these stories all the time. So absolutely, I think this is something that at the end of the day, all MPs here in their offices or when they're out and about. So absolutely. Question for Shawn. You mentioned that this inquiry and the project that you're hosting is going to be nonpartisan in nature. And while you may have an argument there on the people that will be engaging you, but at the political level, we're looking for a response from Parliament Hill. Can you imagine that there's the opportunity to cross-partisan affiliate, given the fact that the Conservative caucus was the only one that had MPs who weren't vaccinated in the lead-up and the conclusion of the 2021 election? Well, I think that, there was a division before on vaccinated and unvaccinated, but I think we need to transcend that now, because the reality is we all had actually a very similar experience. We just believe different things. And, I will be generalizing now, but I think we have to understand that people are people and we act the same. And so, just to very generalize, the vaccinated, and again, I appreciate there'll be different degrees, but the vaccinated, many of them honestly believed that there was a dangerous pathogen that posed a lethal threat to them and people that they loved. But there was a solution. There was this vaccine. If only the unvaccinated would take it. Because there was this belief that if the unvaccinated didn't, that they would pose a threat both to them and their family. Well, you can see how that would create fear and then even hatred and division. Well, let's generalize about the unvaccinated, because you'll see that the experience is literally identical. So the unvaccinated, and again, I'm generalizing, but many of them honestly believed that the vaccine posed a lethal threat
to both them and their family. Well, no problem. You don't have to take a vaccine in Canada if you don't want to, except that there was all this pressure, which was largely backed up by the vaccinated. And so you can see how it would create fear and how it would create even anger and hatred. And so we've all had this experience, which was surprisingly similar, but the difference is what we believed, what the facts were. And again, people are people. The one thing we learned at the National Citizens Inquiry is if we listen to each other's stories, we can come together. Because we're all just trying to do what's best for ourselves and our families based on what we believed. And so let's get back now to the political question that you had. I'm just saying, I'm hoping that we can transcend. It's 2026 and we have to come together. We've all gone through an experience, and regardless of where we were on the narrative, it was very traumatic for most of us. I think this whole nation needs to do some healing, and part of that is recognizing that many of those that took one for the team are injured, and we need to listen to them, and we need to basically help them as much as possible. And the first step there is listening. So the COVID Testimony Association, for the volunteers that we've already approached, I can honestly say I don't know the political affiliation of any of them. I don't belong to any party, haven't for a long time. Teresa doesn't belong to any party, hasn't for a long time. We're basically apolitical, and we are not going to be selecting volunteers based on any political affiliation. We are going to be calling on the public to help fund this. So we'll be doing public fundraising. We're not taking any donations from any political party. So, and it's going to be the CTA that's going to be taking applications, having volunteers vet applications. We're going to be seeking volunteer doctors to kind of vet the applicants, because we're wanting to rule out any other explanations, so that those persons that we have come and testify, it's a legitimate conclusion that their injuries are caused by the vaccine. All of that there'll be zero regard at all to any political party. So I can appreciate that within Parliament we have an adversarial government system. It's a system that we've inherited for who forms the government, how legislation is passed. But this is an inquiry just to listen. If you go to the website, the Allison Inquiry, and look at the terms of reference, this inquiry is actually banned from making any findings of fact. It's banned from forming any conclusion. It is simply limited to listening to the stories of vaccine-injured Canadians, and that is something that every MP from every party is already doing, and we truly are trying to structure this in such a way so that it's open to everyone and it's not political. And understand that privileges those Canadians that are going to be applying to testify, because for them this isn't a political process. For those Canadians that have been hurt, for those Canadians that are suffering, or, we may call family members of people that have, died or are suffering, for them this isn't a political issue. This is just, we've had this experience, they're injured, they want to be listened to, they want to be taken care of. It's as simple as that. So we're truly hoping that this will be one of those issues that can transcend party politics. You spoke about terms of reference. From whom do those terms of reference come? Where are you getting the sort of authority for this operation? So, and again, authority it's an interesting word to use in the question, because all that's happening is that, Member of Parliament Dean Allison has stepped forward and said, I'm already listening to people. Surely to goodness it's okay for me to listen to them in a formal way and to invite other MPs to listen to them in a formal way. So we basically got together and drafted terms of reference, which are available on the website, deliberately to prohibit us, and I say us, it's going to be the panel members, those MPs and senators that apply to Dean Allison to participate in the inquiry. They're prohibited from drawing conclusions. They're just there to listen to the voices of Canadians sharing their stories. And, when you think about it, we're only having witnesses for 4 days. That's not enough time
to get evidence to draw any conclusions in any event. We're just viewing this as a beginning opportunity for us to start having the conversation that we need to have. So as far as when we're talking about authority, there's no authority in this inquiry. It's just an invitation for MPs to join Dean Allison in listening to Canadians share their stories. And respecting what you said about not drawing conclusions, do you expect, though, that the panel will have some kind of final report to share with Canadians? Or is I'm just trying to understand what we're trying to achieve. Is it 4 days of listening and then hopefully there's a next step, or is there a conclusion that you expect will come of it? You know, that is actually, you're asking a super important question, because this is a beginning. And so what we put in the rules is that, and the terms of reference, the panel members are permitted, they're not required, but they're permitted to refer questions to Parliament. So it may be that after this experience, those MPs that have listened may want to ask questions of Parliament. And we don't know what those may be, but it could be as simple as, you know, we think that you should look into this. This truly is just meant to be a non-threatening preliminary listening to Canadians, and then we'll see what comes out of it. But there's no kind of preconceived idea of what will happen. We just see that there's a need to have an open dialogue. So MPs are already doing this in their offices, but Canadians need to understand that they're being listened to. Because MPs tell us, like, I mean, they are all getting basically asked by Canadians to listen to their stories. There is a need for a dialogue, but that's all this is. It's very preliminary, and it's very preliminary deliberately, just so that we're basically giving ourselves permission to hear for the first time. Where that leads, we're going to have to see. Thank you. That's all the time we have for this press conference. Please conclude the press conference. Merci, c'est tout le temps que nous avions. Fin à la conférence de presse. Thank you. Thanks for coming. Thanks. Alors voilà, c'était la conférence de presse de Dean Allison, qui est un député conservateur, et de Shawn Buckley et Teresa Buckley. Donc, grosso modo, ce qu'on a appris, c'est que ce député-là reçoit beaucoup de commentaires de la part des gens qu'il représente dans son comté. Beaucoup de ces gens-là, vous savez, durant la pandémie, il y a eu énormément de pression pour que les gens se fassent injecter avec un produit qu'on a su récemment grâce à Christine Coton, qui est décédée malheureusement cette semaine, qu'on a su que le produit qui a été testé n'est pas le produit qui a été distribué. Donc, grosso modo, ceux qui ont reçu cette injection expérimentale était vraiment expérimental, dans le sens où il n'y avait pas la moindre idée de ce qui allait se passer avec ça. On a couvert, nous, durant la pandémie, de façon exhaustive. D'ailleurs, Lux Media a été le seul média à présenter les vrais chiffres, qui n'ont jamais été contestés d'ailleurs. Et ce qu'on s'est aperçu, parce que là, ça date quand même de quelques années, mais à un certain moment, je pense que c'est à partir de la 3e dose, qu'il y avait une dose sur 3 qui était problématique au niveau des effets secondaires importants à graves. Donc, il y a énormément de gens qui ont eu des effets secondaires importants, sauf que ces gens-là ne pouvaient pas parler parce que de toute manière, personne n'était là pour les entendre. Donc, on a tellement convaincu la population que ceux qui refusaient de se faire injecter étaient dangereux, et ces gens-là se sentaient comme dans une équipe. Hein? Les injectés, là, sont comme, hey, nous autres, on est les bons, eux autres, c'est les méchants, puis je ne veux pas faire de mal à mon équipe. Fait que je ne peux pas dire que j'ai eu des effets secondaires parce que je ne voudrais pas décourager les gens de se faire injecter. Et aussi, je ne veux pas passer pour un imbécile auprès des gens que je connais qui sont sceptiques
Je ne veux pas me faire dire, je te l'avais dit. Fait que je garde mon bout. Et Theresa Buckley, d'ailleurs, a parlé d'une femme qui donnait des cours de yoga, qui a eu des effets secondaires importants. Donc, elle a eu une injection, est allée à l'hôpital presque directement. Et parce que même, puis on se rappelle, là, les médecins disaient, je m'en fous que tu aies eu des effets secondaires à ta première dose. Tu vas prendre la deuxième dose. Ton employeur va te dire, tu vas prendre la deuxième dose, sinon tu ne peux pas travailler ici. Tu vas prendre la deuxième, puis tu vas prendre la troisième. À la deuxième dose, cette femme-là est en chaise roulante. Et on a eu des témoignages durant la commission d'enquête nationale citoyenne. C'était pas juste ça, c'était pas l'objectif de cette commission-là, c'était plus d'étudier comment le gouvernement s'est comporté, comment ils ont géré la crise qu'ils ont eux-mêmes créée et le travail des médias là-dedans. Puis, au travers de ça, il y avait des gens qui ont eu des effets secondaires extrêmement graves. Genre, leur vie est finie. Là. Il y en a qui sont morts, évidemment, ils ne peuvent pas témoigner. Mais il y a des gens qui sont encore vivants, puis leur vie est un enfer. Puis il y en a eu beaucoup de ça. Les témoignages, c'était à déchirer le cœur. Là, maintenant, ce qu'ils viennent d'annoncer, c'est que du 8 au 11 septembre prochain à Ottawa, il y aura des audiences au Parlement. Ah ben ça, c'est nouveau, par exemple. Et avez-vous remarqué que quand on écoutait les journalistes, il n'y a pas beaucoup de journalistes à cette conférence de presse-là. Je pense qu'il y en avait 2. Il y en a un qui a dit « Monsieur Allison, vous êtes un backbencher. » Ça, dans le fond, c'est tu t'assis dans le fond de l'Assemblée, puis tu n'as pas de droit de parole vraiment, là. Est-ce que tu as eu l'autorisation de Pierre Poilievre pour initier cette enquête-là ou ces audiences-là? Le journaliste, il se pose la question, t'es élu par le peuple, là. T'as-tu le droit d'initier des audiences où les gens vont témoigner de leur accident vaccinal, puis il y en a eu possiblement des millions au Canada. D'autres plus graves, là, on s'entend, là. J'imagine que les cas qui vont témoigner en septembre seront les pires. Attendez-vous à des histoires d'horreur, ça va être épouvantable. Donc, c'est pas vraiment important, cette affaire-là. T'as-tu demandé à Pierre Poilievre? On ne veut pas le savoir, nous. Parce que, n'oubliez pas une chose, là. Là, ça va être une enquête non partisane. Pensez-vous vraiment que les députés qui étaient au pouvoir pendant la pandémie vont parler de ça? Ben non, c'est sûr que non. Parce que tous les politiciens, peu importe le parti, ont tous poussé l'injection. Toute la gang. Ils se sont mis ensemble à un moment donné, les 5. Ensemble, ils ont dit « Faites-vous injecter! » Toute la gang. Toute la gang. Alors, il y a eu des gens qui étaient sceptiques de l'injection. Et si ça avait été le parti conservateur au pouvoir à ce moment-là, ben, tu as possiblement les woke du Parti libéral qui auraient dit « Hey, wow, moi, je ne touche pas à ça, cette affaire-là. » C'est poussé par les conservateurs. Là, c'était le woke en chef, Justin Trudeau, qui était au pouvoir à ce moment-là. Fait que c'est sûr que c'est les gens plus conservateurs qui étaient plus sceptiques. Tu sais, je pense que c'est normal, là, tout ça. Mais grosso modo, au Québec, il n'y a pas vraiment ce clivage-là parce que François Legault n'est pas vraiment ni perçu à gauche ni perçu à droite. Donc, personne ne s'est douté de rien. C'est la raison pour laquelle, au Québec, il y a eu un taux de vaccination vraiment très élevé. Mais Trudeau, quand même, il fatigue le monde. Alors, la plupart des gens qui ont refusé de se faire injecter au Québec, ce sont des gens qui pensent plus conservateurs. Mais ça aurait été l'inverse si c'était Pierre Poilievre au pouvoir, ça, je vous garantis. Alors, les journalistes ne sont pas là. Pourquoi? Parce que les journalistes ont dénigré, plus que dénigré, ils ont incité à la violence, à la haine, au meurtre des personnes non vaccinées. Et j'ai des exemples de ça. On les ridiculise. Il y avait Denise Bombardier, qui est décédée aujourd'hui, qui a dit on devrait utiliser des méthodes style Corée du Nord. On devrait droguer les non-vaccinés puis les vaccinés de force.
Il y en a d'autres journalistes qui ont dit est-ce qu'on devrait les soigner? Et ça en passant, c'était pas controversé. Là. Tout ce que je vous dis là, c'était pas controversé du tout. Là. Je veux dire, il y a personne qui a perdu sa job. Il n'y a aucun journaliste qui a perdu sa job pour avoir dit on ne devrait pas les soigner. Pour avoir dit est-ce qu'on ne devrait pas les affamer. C'était plein de commentaires comme ça. Alors, les gens, eux autres, ils ne veulent pas faire partie des moutons noirs. Fait qu'ils vont se faire injecter. Les politiciens, c'était unanime. Faites-vous injecter sinon. Les médias, faites-vous injecter sinon. Puis là, ils vont dire aujourd'hui, non, on n'a pas forcé personne. Oui, vous avez forcé les gens. Alors, pensez-vous vraiment que les médias vont donner de l'attention à cette enquête-là, ou plutôt ces audiences-là? Ben non, ils ne vont pas en parler. C'est sûr qu'ils ne vont pas en parler. Ah, ça va être filmé dans le réseau de circuits fermés. Tu essaieras d'avoir accès, toi, à ces vidéos-là. Moi, c'est ma job de fouiller dans ces vidéos-là, puis j'en arrache pas à peu près. Tu demandes à l'intelligence artificielle des liens, il n'est même pas capable de te les donner, il ne sait même pas comment. OK? C'est très, très, très compliqué. Alors, il n'y a aucun Canadien qui va voir ça. Il n'y aura pas de reportage là-dessus. Pensez-vous, les politiciens, ils savaient en passant, hein? Ils savaient là, que c'était problématique. Il y en avait beaucoup qui savaient que l'injection était très problématique. Mais l'argent, les amis, c'est ça qui est important. Les docteurs, pensez-vous vraiment que les docteurs vont soutenir ça? C'est eux autres qui forçaient les gens à se faire injecter. Pourquoi ils recevaient de l'argent? Les infirmières, il y en a qui recevaient de l'argent. Pas toutes. Les médecins en recevaient beaucoup. Les lobbies. Hein, les antifas tapaient du complotiste durant la pandémie. C'était ça, là. Alors, du 8 au 11 septembre, il faut donner de l'attraction au maximum. Puis on est capable de le faire en passant parce qu'il y a beaucoup plus de blessés vaccinaux que vous pensez. Il y en a énormément. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça transcende la politique. Et ce qui est bien maintenant, c'est que ça va se faire en 2026. Donc, on est 3 ans après la fin de la pandémie. Il y a la poussière qui est retombée. Il n'y a plus de tension entre vaccinés et non vaccinés maintenant comme c'était dans le temps. Alors, peut-être que le peuple peut se réunir et faire quelque chose. Mais vous pouvez être sûr d'une chose. Le gouvernement va mettre les bâtons dans les roues là-dedans. Ils ne vont donner aucune crédibilité. Les médias vont donner aucune crédibilité. Alors, c'est à vous, le peuple, de vous lever. Nous, on aimerait ça être là. J'en ai parlé avec Caroline. On aimerait ça être là comme on était là aux audiences de la Commission d'enquête nationale citoyenne à Québec et à Ottawa. Parce que pour les autres, on n'avait pas les moyens d'y aller. Mais le peuple nous a soutenus pour Québec et il nous a soutenus pour Ottawa, et à savoir si vous allez nous soutenir maintenant. Fait que c'est sûr qu'on va demander de l'argent parce que c'était à Ottawa, les hôtels sont très chers, manger, c'est très cher. Donc, on va demander, on va avoir besoin de quoi, de 2 000 à 3 000 peut-être, puis tu sais, on va avoir besoin de, là, on a déjà une caméra, là, puis on va faire exactement ce qu'on a fait à la Commission d'enquête nationale citoyenne. Et si le peuple nous soutient, on va être là, puis si le peuple ne nous soutient pas, on va le faire à distance. Ça ne sera pas la même chose. Donc, il s'agit de savoir si le peuple va nous soutenir. Le peuple a besoin de se lever debout, on a besoin de victoire. En tant que peuple, on a besoin de victoire. Puis, on ne peut pas gagner si on ne se lève pas puis si on ne fait rien. Si tu ne joues pas, tu ne gagnes pas. Si tu ne fais rien, tu ne gagnes pas. Il y a un proverbe qui dit les perdants... attends une minute. Les perdants essayent jamais. Attends, c'est quoi? C'est winners? Ah oui, c'est ça. Ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Et les gagnants abandonnent jamais. Les gagnants abandonnent jamais. Moi, je suis entouré de gagnants chez Lux Media. Ça fait chaud au cœur. C'est des gens qui abandonnent jamais. Puis je sais qu'il y en a d'entre vous qui abandonnent jamais aussi. Puis on a besoin de se mettre ensemble, puis on a besoin d'être là du 8 au 11 septembre 2026. Puis on va avoir besoin de votre aide parce que vous savez que le combat de Lux Media est difficile. On fait beaucoup de sacrifices personnels pour pouvoir vous livrer ces émissions-là tous les jours. Puis des fois, c'est juste, on n'a pas, comme exemple, il faudrait changer les caméras au studio, il faudrait changer le switcher, mais on ne peut pas. On ne peut pas. Qu'est-ce qui va arriver à un moment donné? On va tacler dans la porte, c'est tout. À moins que les gens nous soutiennent, parce qu'on ne va pas demander de subvention,
Parce que si on demande des subventions, on ne les aura pas. Mais deuxièmement, si un jour on a des subventions, ben, il va falloir mentir. Parce que c'est aussi simple que ça. Si tu reçois des subventions du gouvernement, il faut que tu mentes. Sinon, ça ne marche pas. Donc, grosso modo, c'est ça. C'est un pas dans la bonne direction parce que là, ça devient officiel. La commission d'enquête nationale citoyenne, ça a été boudé à 100% par les parlementaires. Là, ces audiences-là seront au Parlement, dans une salle à quelque part. Là. Il n'y aura pas grand monde, mais ça va être, au moins, c'est un pas de plus. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas le choix d'écouter. Il ne va pas écouter, mais il n'a pas le choix d'écouter. Fait que c'est vraiment un pas dans la bonne direction. Si on veut un jour qu'il y ait une justice, ben il ne faut jamais arrêter. Puis, c'est pas parce que ça fait 3 ans. Regardez là, tu sais, les tribunaux après la Deuxième Guerre mondiale, ils n'ont pas dit « Ah, ça fait 6 mois, c'est fini, c'est derrière nous. » là. Ben, durant la pandémie, les amis, il y a eu pas mal plus de morts. Pas de la maladie, des injections. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu plus de morts des injections que durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a plus de morts des injections que de Juifs qui sont morts dans la Deuxième Guerre mondiale. Puis ils n'ont pas oublié, là, à ce jour, on est 80 ans plus tard, puis c'est encore une corde très, très, très sensible. La pandémie, d'après moi, c'est encore pire. Parce que c'est pas un peuple qui veut anéantir un autre. C'est l'élite qui veut anéantir tout le monde. Alors voilà, merci d'avoir écouté, chers amis. En passant, Facebook, savez-vous pourquoi on a perdu notre feed? Après quelques secondes, pour cause de nudité et de sexe ou je ne sais pas trop quoi. Il va falloir que puis tu essaieras de contacter Facebook. Ils vont étudier ça. Tu sais. Alors, je vais leur envoyer des messages sur X à savoir s'ils vont agir rapidement. Mais c'est probablement quelqu'un qui ne nous aime pas, qui a fait une plainte pour nudité, puis ils ont enlevé tout de suite notre diffusion. Puis Facebook, il ne fait pas de vérification. Alors voilà. Merci à tout le monde. On va se revoir possiblement demain pour une autre émission de réinformation.